Okay, so here our discussion is DS. So DS and degree of static indeterminacy, or you can say redundancy. So the definition enti, it is the number that represents the number of unknown reactions more than the equations of equilibrium, more than the equilibrium equation. Equilibrium equations. In other words, it indicate the number of additional equations. In other words, it indicates the number of additional equations required for the analysis. Is it clear? So we know what is meant by analysis. So in this way, DS is defined. So from this, what is the formula for DS? DS formula is equal to number of reactions. See, number of reactions includes external reactions as well as internal reactions minus number of equations of equilibrium. Can we write like this? So this is the most generalized formula for DS. Right? This is the most generalized formula for the DS. So we know that where R is equal to number of unknown reactions. So these reactions include external reaction and internal reaction. We know what are external reactions and what are internal reactions, isn't it? External reactions and internal reactions. Hence, this can be written as RE plus RI. Can I write like this? And we know that NE is nothing but number of equations of equilibrium. So as here, R includes external reactions as well as internal reactions. Hence, DS can be written as external indeterminacy plus internal indeterminacy. Okay. So DS can be written as external indeterminacy plus internal indeterminacy. So far it is clear to you? Please let me know. Please respond. So ఇప్పుడు వరకు రాసినంత అర్థమైందా? See, మనం ఇప్పుడు వరకు డిస్కస్ చేసింది అంతా కూడా ఇక్కడి నుంచి అప్లికేషన్లోకి వస్తుంది. సో అందుకు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్. సో ఆర్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్ రియాక్షన్స్. ఆ రియాక్షన్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ రెండు. అందుచేత డిఎస్ ని ఒక్కొక్కసారి స్ట్రైట్ అవే డైరెక్ట్ గా కనుక్కోవచ్చు,
లేదా ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ కనుక్కుని తర్వాత ఇంటర్నల్ గా కూడా కనుక్కోవచ్చు. సో డిఎస్ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఎన్ని అన్నోన్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి? 6. సో ఆ 6 ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్ రియాక్షన్స్, ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్. అందుచేత ఆ ఆర్ ప్లేస్ లో మనం ఏం రాయొచ్చు? ఆర్ఈ ప్లస్ ఆర్ఐ అని రాయొచ్చు. సో ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ రియాక్షన్స్ కనుక మనం కన్సిడర్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేస్తే అది ఎక్స్టర్నల్ ఇండిటర్మినసీ అవుతుంది. అదే ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్ కన్సిడర్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేస్తే అదేమవుతుంది? ఇంటర్నల్ ఇండిటర్మినసీ అవుతుంది. క్లియర్? సో డిఎస్సి అంటే ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్ ఇండిటర్మినసీ. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ ఇండిటర్మినసీ. సో ఎక్స్టర్నల్ ఇండిటర్మినసీ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఇండిటర్మినసీ. అదే విధంగా డిఎస్ఐ అంటే ఏంటి? ఇంటర్నల్ ఇండిటర్మినసీ. సో ఇంటర్నల్ ఇండిటర్మినసీ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఈ విధంగా మనం ఎక్స్టర్నల్ ఇండిటర్మినసీని, ఇంటర్నల్ ఇండిటర్మినసీని వేరువేరుగా కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. అలా వేరువేరుగా క్యాల్కులేట్ చేసి ఫైనల్ గా రెండింటిని కనుక కలిపితే మనకి స్టాటిక్ ఇండిటర్మినసీ ఆ రిడెండెన్సీ అనేది వస్తుంది. ఆ స్ట్రైట్ అవే ఈ ఫార్ములా వాడైనా చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏంటంటే ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కాదు మీ ఉద్దేశం అయి ఉండాలి. ఓకే, ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవడం మీ ఉద్దేశం అయి ఉండకూడదు. ఏంటి మీ ఉద్దేశం అయి ఉండాలి? అసలు ఆ ఫార్ములా వెనుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఓకే, ఆ లాజిక్ ఏంటి అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ ఫార్ములాని ఫీల్ అవ్వాలి. ఇది క్లియర్? సో ఆర్ మైనస్ ఎన్ఈ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్, అన్నోన్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. సో రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? చూడండి, ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే చెప్పాను నేను, అందుకే స్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్ లోనే చెప్పాను. సో ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో, బీమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే చెప్పాను. సో ఏంటా రియాక్షన్స్? ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్. బీమ్ అయితే ఏంటా ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్? బెండింగ్ మూమెంట్, షియర్ ఫోర్స్ అండ్ సపోర్ట్ రియాక్షన్స్. సో ఈ రెండు కలిపి రియాక్షన్స్. సో ఈ రియాక్షన్స్ ఎన్నైతే ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయో అదే డిఎస్. క్లియర్ ద పాయింట్? సో మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసింది అదే. అంటే స్ట్రైట్ అవే మీకు నేను ఫార్ములా ఇచ్చేయచ్చు, బట్ అలా ఫార్ములా ఇచ్చేస్తే మీరు ఎప్పటికీ ఈ సబ్జెక్ట్ని టఫ్ కిందో లేదా కన్ఫ్యూజింగ్ గానో ఫీల్ అవుతారు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ అవర్ సెషన్. సో ఈ సెషన్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అది కాదు. అంటే మీరు ఎప్పటికీ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ని ఇలా డిఫికల్ట్ గానో కన్ఫ్యూజన్ గానో ఫీల్ అవడం కాదు. సో యూ నీడ్ టు ఫీల్ కంఫర్టబుల్ విత్ దట్ సబ్జెక్ట్. సో రోజా, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫార్ములాస్ను, రాసిన ఫార్ములాస్ను మీరు బట్టి కొట్టేయటం, గుర్తుపెట్టుకోవటమో కాదు. ఓకే, సో అందులో ఉన్న కాన్సెప్ట్ని, లాజిక్ని అర్థం చేసుకోండి. రైట్? సో డిఎస్ అంటే ఏంటి? బేసిక్గా స్టాటిక్ ఇండిటర్మినసీ. దాని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద నెంబర్ దట్ రిప్రజెంట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్ రియాక్షన్స్ మోర్ దెన్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్. ఇన్ అదర్ వర్డ్, ఇట్ ఇండికేట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అడిషనల్ ఈక్వేషన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద అనాలిసిస్. సో ఇప్పుడు మనం బీమ్స్ తో మొదలు పెడతాం. అంటే బీమ్స్ కి డిఎస్ ఎలా కనుక్కోవాలి అనే దాని నుంచి మొదలు పెడదాం. ఓకే, ఫండమెంటల్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుని వద్దాం. ఓకే, సో ఫర్ బీమ్స్ తో మొదలు పెట్టుకుని వద్దాం. ఫర్ బీమ్స్, సో క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ డిఎస్సి అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఇండిటర్మినసీ, కామా డిఎస్ఐ అండ్ ఫైనల్లీ డిఎస్. ఇక్కడ మన ఉద్దేశం ఏంటి? డిఎస్ఐ ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం, యాజ్ వెల్ యాజ్
డిఎస్ఐ, డిఎస్ఈ అండ్ డిఎస్ ఎలా కనుక్కోలో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ బీమ్స్ తో మొదలు పెడదాం. బీమ్స్ ఫర్ బీమ్స్. సో ఫస్ట్ బీమ్స్ నేను ఇక్కడ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో హియర్ ఐ స్టార్ట్ విత్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. ఓకే, సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్స్ లో 2 కేసెస్ తీసుకుంటున్నా. వన్ ఈజ్ జనరల్ లోడింగ్ and another is vertical loading. So it is simply supported beam. సో ఫస్ట్ డిఎస్సి క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. డిఎస్సి క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత డిఎస్ఐకి వెళ్దాం. ఓకే, సో జనరల్ లోడింగ్ కేసు అంటే ఏంటి చెప్పండి. అలా లోడ్ ఏమీ చూపించలేదు అంటే మనం లోడ్ అనేది హార్జెంటల్ గాను అన్న ఎజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు, వర్టికల్ గా ఎజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇంక్లైన్డ్ గానే ఎజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, జనరలైజ్ లోడింగ్ అంటే లోడ్ ఏ టైప్ అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఏ విధంగా అయినా ఉండొచ్చు. అంటే ఏ విధంగా అయినా అంటే ఏంటి, వర్టికల్ గా ఉండొచ్చు, హార్జెంటల్ గా ఉండొచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్క్లైన్ గా కూడా ఉండొచ్చు. అది జనరల్ లోడింగ్ అంటే. సో జనరల్ లోడింగ్ అంటే మనకు బీమ్ మీద లోడ్ డయాగ్రామ్ చూపించదు. సో అప్పుడు ఈ హింజ్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర ఎన్ని రియాక్షన్స్ డెవలప్ అవుతాయి. మన క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇవ్వకుండా సింపుల్ గా డిఎస్ లేదంటే డిఎస్సి, డిఎస్ఐ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు అంటే మీరు ఏం అజంప్షన్ తీసుకోవాలి, ప్లేనార్ స్కెలిటల్ స్ట్రక్చర్ లోడెడ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ ప్లేన్ అని అనుకోవాలి. ఎందుకంటే జనరల్ గా మనం చదివే స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ లో ఈ డొమైన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. మీరు ఏ స్టాండర్డ్ రెఫరెన్స్ బుక్ అన్నా తీసుకోండి స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ లో. సో అన్ని బుక్స్ లోను మనం ఇప్పుడు ఏవైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఆ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఏంటి ఆ స్ట్రక్చర్స్, ప్లేనార్ స్కెలిటల్ స్ట్రక్చర్స్ లోడెడ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ ప్లేన్. ఓకే, సో మనకి హింజ్ సపోర్ట్ దగ్గర 2 రియాక్షన్స్ వస్తాయి, 2. అండ్ ఎక్కడ ఎన్ని రియాక్షన్స్ వస్తాయి, రోలర్ దగ్గర 1. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ఈ ఎంత, 3. Then how many equations of equilibrium are there? 3, isn't it? సో చెప్పండి, అర్థమైందా? ఇది మీరు ఆల్రెడీ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లో చదివిందే. నేను ఇక్కడ కొత్త కాన్సెప్ట్ ఏమీ చెప్పట్లా. బట్ ఎనీహౌ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఈజీ కేస్ తో స్టార్ట్ చేసి మెల్లమెల్లగా మనం టఫ్ కేసెస్ కూడా వెళ్తాం, ఆ టిపికల్ కేసెస్ కూడా వెళ్తాం. సో అందుచేత చెప్పండి. రైట్, సో అప్పుడు మనకి డిఎస్సి అంటే స్టాటిక్ ఎక్స్టర్నల్ ఇండిటర్మినెన్స్ ఏమవుతుంది, డిఎస్సి ఆర్ఈ మైనస్ ఎన్ఈ, 3 minus 3 0. ఓకే, 3 minus 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0. వర్టికల్ లోడింగ్ కేసుకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ లోడింగ్ వర్టికల్ కాబట్టి ఇక్కడ హింజ్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర హారిజంటల్ రియాక్షన్ డెవలప్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉన్నప్పటికీ, ఓకే, హింజ్డ్ సపోర్ట్ కి హారిజంటల్ రియాక్షన్ డెవలప్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా లోడ్ అనేది హారిజంటల్ డైరెక్షన్ లో లేదు కాబట్టి హారిజంటల్ రియాక్షన్ అనేది డెవలప్ అవ్వదు. ఓకే, పాయింట్ అర్థమైందా? అంటే ఏంటి, హింజ్ సపోర్ట్ హారిజంటల్ డైరెక్షన్ లో కూడా రియాక్షన్ ఆఫర్ చేయగలదు. బట్ ఇక్కడ లోడ్ హారిజంటల్ లేనప్పుడు హారిజంటల్ రియాక్షన్ ఎందుకు డెవలప్ అవుతుంది, డెవలప్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని రియాక్షన్స్ డెవలప్ అవుతాయి, హింజ్ అయినప్పటికి కూడా ఎన్ని రియాక్షన్స్ డెవలప్ అవుతాయి, 1. ఇక్కడ ఎలాగో రోలర్ గట్ 1. సో ఎన్ని రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ, 2. అండ్ ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం అనడం కన్నా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటంటే ఆ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం వాడితే మనకు ఫైనల్ గా ఒక రిజల్ట్ అనేది రావాలి. సో ఏంటా యూస్ఫుల్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈ కేసులో, summation of forces in x direction, y direction equals to 0 and summation of moments equals to 0. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం వాడితేనే మనకి రిజల్ట్స్ వస్తాయి, ఆ అనాలిసిస్ అనేది చేయొచ్చు.
బట్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ వాడితే మనకి ఎటువంటి రిజల్ట్స్ రావు. అందుచేత అది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం అయినప్పటికీ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన పని లేదు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నేను ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్ మీకు అర్థమైందా లేదా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డిఎస్సి ఏమవుతుంది? 2 - 2 0. సో చెప్పండి, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్ మీకు అర్థమైందా లేదా? ప్లీజ్ టెల్ మీ, ఆల్ ఆఫ్ యూ. రిపీట్ చేయమన్నా చేస్తా, ఎందుకంటే అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. సో బీమ్స్ మీద వర్టికల్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు వర్టికల్ రియాక్షన్స్ మాత్రమే డెవలప్ అవుతాయి. ఎందుకంటే లోడ్ హారిజాంటల్గా లేదు కాబట్టి హారిజాంటల్గా యాక్షన్ ఏమీ లేదు. సో రియాక్షన్ ఎందుకు డెవలప్ అవుతుంది చెప్పండి? బీమ్ మీద హారిజాంటల్గా యాక్షన్ లేదు కాబట్టి రియాక్షన్ కూడా హారిజాంటల్గా డెవలప్ అవ్వదు. సో అందుచేత మనం యూస్ఫుల్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం కన్సిడర్ చేయాలి. అంటే ఏంటి? ఏ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం వాడితే మనకి అనాలిసిస్ అనేది జరుగుతుందో ఆ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియంస్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇన్ y direction equals to 0 and summation of force in x direction equals to 0. Just a second. ఓకే, ఈ డిఎస్ ఎంత చెప్పండి? Overhang simply supported by. ఇక్కడ కూడా నేను 2 కేసు చేస్తాను. ఇంక మళ్ళీ మెన్షన్ చేయండి, జనరల్ లోడింగ్ లేదా వర్టికల్ లోడింగ్ అనేది ఇంక మెన్షన్ చేయను. డయాగ్రామ్ చూసి మీరే అర్థం చేసుకోవాలి. సో యూజువల్లీ క్వశ్చన్స్లో కూడా మీకు మెన్షన్ చేయకుండానే వస్తాయి. సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీకు ఆ నోటేషన్స్ తెలిసి ఉండాలి. సో డిఎస్సి చెప్పడం మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ మీరు నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం కూడా చెప్పండి. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే బీమ్స్ లో మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటి? ఫస్ట్ డిఎస్ క్యాల్కులేషన్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? డిఎస్ క్యాల్కులేషన్. దాని తర్వాత డిఎస్సి క్యాల్కులేషన్ చూద్దాం. డిఎస్ క్యాల్కులేషన్. సో చెప్పండి. సో ఇక్కడ ఈ కేసులో, సో ఫస్ట్ కేసులో హింజ్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర ఎన్ని రియాక్షన్స్ డెవలప్ అవుతాయి? హింజ్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర ఎన్ని రియాక్షన్స్ డెవలప్ అవుతాయి చెప్పండి? ఇదేంటిది? లోడ్ ఏం లేదు కాబట్టి మనం ఏ లోడ్ నా నిజం చేసుకోవచ్చు. హెన్స్ ఎన్ని రియాక్షన్స్ డెవలప్ అవుతాయి? 2. That is vertical, horizontal. Ikkada vertical. So then number of external reactions 3. So number of equations of equilibrium 3. Then what is the DS? 0. Sorry, DSC. DSC is how much? 0. Okay. Next. సో ఈ కేసుకి వచ్చేసరికి వర్టికల్ లోడింగ్ కాబట్టి ఓన్లీ వర్టికల్ రియాక్షన్స్ డెవలప్ అవుతాయి. హెన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ రియాక్షన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.
then number of equations, useful equations of equilibrium 2, then DSE is how much? 0. Okay. Next, third, cantilever. సో క్యాంటిలివర్ బీమ్ యొక్క డిఎస్ అని చెప్పండి ఫాస్ట్గా. డిఎస్సి. సో క్యాంటిలివర్ అంటే వన్ అండ్ ఫిక్స్డ్, అదర్ అండ్ ఫ్రీ. ఇదే కదా క్యాంటిలివర్. సో ఈ క్యాంటిలివర్ బీమ్ యొక్క డిఎస్ఈ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి ఫాస్ట్గా, ఆల్ ఆఫ్ యూ. కమ్ ఆన్, ప్లీజ్ ట్రై ఇట్ అండ్ టెల్ మీ. చాలా ఈజీ, బట్ చెప్పండి ఎనీ హౌ. So what is the ds? It is 0, right? What is the ds? It is 0. So then ఏంటి అసలు రియాక్షన్స్ ఏంటి చూడండి ఒకసారి. Here it is vertical reaction will be there. Why? Because no loading is shown, as no loading is represented, and so we can take generalized load. So horizontal reaction కూడా వస్తుంది, moment. So number of external support reactions 3 and number of equations of equilibrium 3. So then DSC ఎంత మనకి? DSC అంత 0. Okay. So next చూడండి ఇప్పుడు. ఫిక్స్డ్ బీమ్. ఫిక్స్డ్ బీమ్. సో ఇందులో కేసు 1 కేసు 2 కూడా ఇస్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ 2 కేసెస్ ఉన్నాయి కదా, 2 కేసుల్లోనూ డిఎస్ ఎంతో చెప్పండి. కమా. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసు ఏంటి? జనరలైజ్ లోడింగ్. సో జనరలైజ్ లోడింగ్ అంటే ఏంటి? మనకి లోడ్ డైరెక్షన్ కానీ ఏమీ చెప్పలా. సో మనం ఏ డైరెక్షన్ అని అనుకోవచ్చు, వర్టికల్ అనుకోవచ్చు, హారిజాంటల్ అనుకోవచ్చు, లేదా ఇంక్లైన్డ్ అనుకోవచ్చు. సో అందుచేత ఇక్కడ డిఎస్, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? సపోర్ట్ రియాక్షన్స్. సో మనం సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి, సో వర్టికల్, హారిజాంటల్, సో ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ కాబట్టి మొమెంట్ రియాక్షన్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా, isn't it? సో నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఎన్ని? ఎక్స్టర్నల్ రియాక్షన్స్ 6. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఎన్ని? 3. సో వాట్ ఈస్ ద డిఎస్సి? డిఎస్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 - 3, దట్ ఈస్ 3. ఓకే. సో ఈ కేసులో చెప్పండి నాకు. సో కేస్ 2 అంటే వర్టికల్ లోడింగ్. సో ఫిక్స్డ్ బీమ్ సబ్జెక్టెడ్ టు వర్టికల్ లోడింగ్. వాట్ ఈస్ ద డిఎస్? సో Anil, 1. No. Any other answer? Sadash, come on, please answer. సెకండ్ కేసులో డిఎస్సి ఎంత? ఎక్స్టర్నల్ స్టాటిక్ ఇండిటర్మినసీ ఎంత? సో ఇట్ ఈస్ 2. కరెక్ట్. సో వెంకటేష్, యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్. సో అంటే వర్టికల్ లోడ్ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ వర్టికల్ రియాక్షన్సే డెవలప్ అవుతాయి, హారిజాంటల్ రియాక్షన్ డెవలప్ అవ్వు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ కాబట్టి రియాక్షన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మూమెంట్ అనేది తప్పనిసరిగా డెవలప్ అవుతుంది. దెన్ హౌ మెనీ ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ రియాక్షన్స్? 4. అండ్ హౌ మెనీ యూస్ఫుల్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం? 2. ఎందుకంటే హారిజాంటల్ లోడ్ లేదు కాబట్టి హారిజాంటల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం వాడాల్సిన పని లేదు, ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసిందే. Therefore 4 - 2 is equals to 2. Is it clear? సో అదేవిధంగా ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మీరు అందరూ ఆన్సర్ చేయండి. ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్. అంటే ఒకరిద్దరు మాత్రమే కాదు, అందరి నుంచి నాకు ఆన్సర్ కావాలి. సో చూడండి, ప్రాపర్ క్యాంటిలివర్ బీమ్.
సో రెండు కేసెస్లోనూ డిఎస్సి ఎంతో చెప్పండి ఫాస్ట్, డోంట్ వేస్ట్ టైం. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేదాని నుంచి ఎక్కడి నుంచైనా క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో ప్లీజ్ బీ అలర్ట్ అండ్ ట్రై టు ఆన్సర్. సో ఐ గివ్ యూ సమ్ టైం. కమాన్, అందరూ చెప్పండి ఆన్సర్. I think, Roja, your answer is correct. Rest of your answers are wrong. So see, here first case is generalized loading, isn't it? So first case is generalized loading. Hence, ఇక్కడ ఎన్ని రియాక్షన్స్, 3 రియాక్షన్స్ వస్తాయి. అండ్ ఇదేంటి హింజ్డ్. సో అంటే 2 రియాక్షన్స్, జనరలైజ్డ్ లోడింగ్ కదా. సో దెన్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ దేర్? 5. Then how many equations of equilibrium are there? 3. So then DSE ఏమవుతుంది? 5 minus 3, it is 2, right? బట్ ఇక్కడ వర్టికల్ లోడింగ్ కాబట్టి ఓన్లీ వర్టికల్ రియాక్షన్సే డెవలప్ అవుతాయి. అలాంగ్ విత్ దట్ వర్టికల్ రియాక్షన్ ఫిక్స్డ్ అండ్ దగ్గర మూమెంట్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ 3. Then number of useful equations of equilibrium 2. So then DSE is equal to 3 minus 2, that is 1. Any doubt in this? సో చూడండి, కాన్సెప్ట్ నేనేం కొత్త ఏం చెప్పట్లేదు ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్, రోజా? క్యాంటిలివర్లో వర్టికల్ వన్, సార్. Now please tell me, is it clear? Is it clear to all of you? So next question. Next is continuous beam.
ఇక్కడ 2 types of continuous beams ఇస్తాను. సో ఇదేంటి సింబల్ యూడిఎల్. సో చెప్పండి ఈ రెండు కేసుల్లో డిఎస్ ఎంతో చెప్పండి. Come on, please try to answer. So Rosha, what is your doubt? Vertical loading cantilever beam. ఓకే, వర్టికల్ లోడింగ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్ అంటే జీరోనే అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, వర్టికల్ లోడింగ్ ఉంది కాబట్టి హారిజాంటల్ రియాక్షన్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఎండ్ దగ్గర డెవలప్ అవ్వదు. రైట్, డెవలప్ అవ్వదు. సో డెవలప్ అవ్వదు కాబట్టి ఎన్ని రియాక్షన్స్, రెండు రియాక్షన్స్. ఏంటి, వర్టికల్ రియాక్షన్, మూమెంట్. సో అప్పుడు యూస్ఫుల్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఎన్ని, రెండు. ఎందుకంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకోవసంలా. సో దాంట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి ఏముంది, 2 - 2 ఇట్ ఈస్ 0. -1 అవ్వదు. -1 అయింది అంటే అది అన్స్టేబుల్. బట్ క్యాంటిలివర్ అన్స్టేబుల్ కాదు, స్టేబుల్, డిటర్మినేట్. ఓకే, స్ట్రక్చర్ యొక్క స్టెబిలిటీ అనేది మనం దేని బట్టి చెప్తాం, డిఎస్ ని బట్టి చెప్తాం. సో డిఎస్ కనుక నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 1 అయితే ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. సో అన్స్టేబుల్ వాటి గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయం. బట్ క్యాంటిలివర్ గురించి స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లో బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్, షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఫర్ వేరియస్ లోడ్స్ అనేది చదివే ఉంటారు కదా. అంటే అర్థం ఏంటి, అది స్టేబుల్ బట్ డిటర్మినేట్. సో -1 రాదు. ప్లీజ్ బి క్లియర్. సో దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి అనిల్. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్. వాట్ ఎవర్ అదర్స్? సో చెప్పండి మిగిలిన వాళ్ళు కూడా. ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో సింపుల్. ఫస్ట్ ఏమో జనరలైజ్డ్ లోడింగ్, సెకండ్ ఏమో యూడిఎల్ ఇచ్చానంటే వర్టికల్ లోడింగే కదా. ఓకే, యూడిఎల్ అంటే వర్టికల్ లోడింగే కదా, రైట్. సో హెన్స్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్, 1 and 3 కరెక్ట్. సో వెంకటేష్ అండ్ సంజయ్ రాణి, ఎస్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో చూడండి, ఇది ఇంజిన్. సో లోడింగ్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి వర్టికల్, హారిజాంటల్ రియాక్షన్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఇక్కడ రోలర్ కాబట్టి ఓన్లీ వర్టికల్. సో నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఏంటి మనకి, ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ 4 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం 3. సో దెన్ డిఎస్సి ఎంత అవుతుంది, 4 - 3 ఇట్ ఈస్ 1. ఓకే, సో అదే ఇక్కడ చూస్తే యూడిఎల్ కాబట్టి వర్టికల్ లోడే కాబట్టి వర్టికల్ రియాక్షన్ మాత్రమే డెవలప్ అవుతుంది. ఫిక్స్డ్ ఎండ్ కాబట్టి మూమెంట్. సో ఇక్కడ ఓన్లీ వర్టికల్. సో ఇది ఇంజి సపోర్ట్ అయినప్పటికీ కూడా వర్టికల్ రియాక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది, ఎందుకంటే లోడ్ వర్టికల్ కాబట్టి. సో దెన్ ఆర్ఈ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి. ఆర్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. నెంబర్ ఆఫ్ సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ 5. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం 2. సో దెన్ డిఎస్సి ఎంత మనకి, 5 - 2 దట్ ఈస్ 3. క్లియర్ ద పాయింట్. సో ఈ విధంగా ఆల్ టైప్ ఆఫ్ బీమ్స్ మనం కవర్ చేస్తాం, రైట్. సో ఆల్ టైప్ ఆఫ్ బీమ్స్ కవర్ చేస్తాం. అంటే సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్, క్యాంటిలివర్, ఓవర్ హ్యాంగ్ బీమ్ ఆల్రెడీ మీరు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లో చదివినాయి. బట్ వాటికి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ బీమ్స్, ప్రాపర్ క్యాంటిలివర్ బీమ్, కంటిన్యూస్ బీమ్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు డిఎస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది దేని గురించి, డిఎస్సి అయిపోయిన తర్వాత డిఎస్ఐ గురించి, రైట్. సో మనం ఇప్పటివరకు దేని గురించి డిస్కస్ చేసాం చూడండి. మనం బేసిక్గా ఈ టాపిక్ ఏంటి, క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ డిఎస్సి, డిఎస్ఐ, డిఎస్. సో ఇప్పుడు వరకు బీమ్స్ లో డిఎస్సి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో చూసాం. సో ఇప్పుడు డిఎస్ఐ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, డిఎస్ఐ క్యాల్కులేషన్. There is no internal indeterminate
internal indeterminacy. There is no internal indeterminacy for beams. As the internal reactions bending moment comma shear force comma axial force can be calculated by knowing the support reactions. Therefore, DSI for beam is 0. So here 0 DSI doesn't mean that there are no internal forces, but there are no unknown internal forces. అర్థమైందా? సో DSI 0 అంటే ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ ఏమీ లేవని అర్థం కాదు, బట్ తెలియనివి ఏమీ లేవని అర్థం. అంటే ఏవైతే ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయో బీమ్స్ లో అవన్నీ కూడా ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ కనుక్కోవడం ద్వారా మనం కనుక్కోవచ్చు, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అది పాయింట్. సో మీరు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లో చదివింది నేను ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి. సో analysis of SSB. Analysis of simply supported beam with center point లో. సో స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లో చదివిందే కదా, సో దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. మీ అందరికీ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది, బట్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో ఇది సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ విత్ సెంటర్ పాయింట్ లో. ఇక్కడ పాయింట్ లోడ్ ఉంది. సో WL/2. సో సిమెట్రిక్ బట్టి రియాక్షన్స్ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి, W/2 అంతే కదా. బట్ రెగ్యులర్ ప్రొసీజర్ వాడాలి అంటే ఏంటా రెగ్యులర్ ప్రొసీజర్ వాడాల్సింది? యూజింగ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం, దట్ ఈస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇన్ x డైరెక్షన్ y డైరెక్షన్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే లెట్ దిస్ బి A and B, లెట్ దిస్ బి C. సో రియాక్షన్ at A ప్లస్ రియాక్షన్ at B ఈజ్ ఈక్వల్ టు W, అంతే కదా. నెక్స్ట్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అబౌట్ వన్ సపోర్ట్ ఈక్వల్స్ టు 0, లెట్ ఇట్ బి A. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, RB. సో ఇది RB కదా, అండ్ దిస్ ఈజ్ RA కదా. సో సిమెట్రీ బట్టి సింపుల్గా చెప్పేసాం, బట్ మీకు ప్రొసీజర్ చెప్తున్నాను. ఎందుకు ఈ ప్రొసీజర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే బీమ్స్కి DSI అనేది ఎందుకు 0 అవుతుందో చెప్పడం కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో RB అబౌట్ A కదా మూమెంట్ తీసుకుంది. సో అబౌట్ ఏ మూమెంట్ తీసుకున్నాం అంటే మూమెంట్ డ్యూ టు రియాక్షన్ RA 0, బట్ RB యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో RB ఇంటూ L. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్ అనుకుంటే లోడ్ ఏ మూమెంట్ ఏ డైరెక్షన్ మూమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, క్లాక్ వైజ్. సో మైనస్ డబల్ ఇంటూ L/2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే. సో దీన్ని బట్టి RB ఎంత అవుతుంది, W/2 అవుతుందా లేదా? సో RB వచ్చిందంటే RA ఈజ్ ఈక్వల్ టు W/2 అయిందా లేదా? ఇది అనాలిసిస్, మీరు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లో చేసిన అనాలిసిస్. సో వన్స్ మనకి సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ తెలిసినాయి అనుకోండి, సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ తెలిసిన తర్వాత బీమ్ లో ఏ క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర అయినా కానీ మనం షియర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా లేదా చూడండి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో XX క్రాస్ సెక్షన్ అనుకుందాం. సో ఈ XX క్రాస్ సెక్షన్ అనేది సపోర్ట్ A నుంచి X డిస్టెన్స్ లో ఉంది. ఓకే, X డిస్టెన్స్ లో ఉంది సపోర్ట్ A నుంచి. సో ఇక్కడ మనకి W లోడ్ అనేది ఉంది. సో మనకి సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ తెలుసు. ఎంత సపోర్ట్ రియాక్షన్స్? RB ఏమో W/2, అదే విధంగా RA ఏమో W/2. సో ఇవి మనకు తెలుసు కదా. సో ఇప్పుడు షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ X ఎలా కనుక్కుంటా చెప్పండి. షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ X టేకింగ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ ఐదర్ టు ద రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ XX, అవునా కదా. సో అండ్ షియర్ ఫోర్స్ సైన్ కన్వెన్షన్ ఏంటి, రన్. రైట్ సైడ్ అప్వర్డ్ నెగిటివ్, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అప్వర్డ్ ఏంటి, పాజిటివే కదా. సో లెఫ్ట్ సైడ్ కన్సిడర్ చేయండి. సో ఈ సెక్షన్ కి ఇది లెఫ్ట్, ఇది రైట్. సో ఏది కన్సిడర్ చేయడం బెటర్? సి స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లో మీరు ఆల్రెడీ చదివిందే కాబట్టి నేను ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తున్నాను. ఓకే. సో లెఫ్ట్ కన్సిడర్ చేస్తే ఈ రైట్ సైడ్ అంతా మర్చిపోండి. ఇంకా ఓకే, రైట్ సైడ్ అంతా మర్చిపోండి. సో రైట్ సైడ్ అంతా మర్చిపోతే మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది, ఓన్లీ రియాక్షన్ ఒకటే కదా ఉంది. సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, W/2 కదా. సపోజ్
రైట్ సైడ్ కన్సిడర్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేశారనుకోండి. సో మనం ఏమనుకున్నాం, రైట్ సైడ్ అప్వర్డ్ నెగిటివ్ కాబట్టి ఈ W/2 నెగిటివ్. అప్పుడు డౌన్వర్డ్ పాజిటివ్ అవుతుందా లేదా? అంటే మళ్ళీ సేమ్ వచ్చిందా లేదా? సో ఇది ఫ్రమ్ లెఫ్ట్, ఇది ఫ్రమ్ రైట్. సో ఈ విధంగా సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ తెలియటం ద్వారా మనం ఇంటర్నల్ రియాక్షన్ షియర్ ఫోర్స్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసాం లేదా? అదే విధంగా బెండింగ్ మూమెంట్ ఎట్ సెక్షన్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ అంటే ఏ సెక్షన్ అయినా అనుకోవచ్చు. ఆ సెక్షన్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు విత్ ఇన్ ద స్పాన్. సో బెండింగ్ మూమెంట్ ఎలా కనుక్కుంటాం? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టేకింగ్ ద సమ్మేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఐదర్ టు ద లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ ఆఫ్ ద కన్సిడర్డ్ సెక్షన్. సో ఈ సెక్షన్ మనం కన్సిడర్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ కన్సిడర్ చేస్తే సో మనకేంటి బెండింగ్ మూమెంట్ సైన్ కన్వెన్షన్? సాగింగ్. ఇది సాగింగ్ పాజిటివ్ అండ్ ఇది హాగింగ్ నెగిటివ్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇది సైన్ కన్వెన్షన్. అంటే ఏంటి? బెండింగ్ మూమెంట్ సైన్ కన్వెన్షన్ అనేది క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్ కాదు. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్, అదే రైట్ సైడ్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్. అర్థమైందా? అదే సాగింగ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, అదే సాగింగ్ అంటే ఏంటి, హాగింగ్ అంటే ఏంటి? లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్ అండ్ రైట్ సైడ్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కన్సిడర్ చేద్దాం. లెఫ్ట్ సైడ్ మనకున్న ఫోర్స్ ఏంటి? ఓన్లీ రియాక్షనే కదా, ఎంత? W/2. సో మన సెక్షన్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? అది ఎక్స్ డిస్టెన్స్. అండ్ ఏ డైరెక్షన్ మూమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? క్లాక్ వైజ్. అంటే పాజిటివే కదా, సాగింగే కదా. సో W/2 ఎక్స్. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి క్యాల్కులేట్ చేస్తే. ఈసారి రైట్ సైడ్ నుంచి క్యాల్కులేట్ చేద్దాం చూడండి. సో రైట్ సైడ్ నుంచి క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఈ ఆర్బి అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది మనకి? ఇది ఎక్స్ అంటే ఇది L-Xే కదా. సో ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? L-X. అండ్ రైట్ సైడ్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈసారి ఇది ఏ డైరెక్షన్ మూమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? అబౌట్ XX, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. అంటే ఏంటి? -W/2 ఇంటూ L-X. అండ్ ఇది ఏ డైరెక్షన్ మూమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? సారీ, అది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే పాజిటివ్ కదా. సో రైట్ సైడ్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్. సో బట్ లోడ్ ఏ మూమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? క్లాక్ వైజ్. సో రైట్ సైడ్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తే క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్. సో -W ఇంటూ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? టోటల్ L/2 కదా. సో టోటల్ L/2 ఎందుకంటే కరెక్ట్గా సెంటర్లో యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? L/2 - Xే కదా. సో చూడండి, L/2 - Xే కదా. సో ఇది ఫ్రమ్ రైట్. సో సింప్లిఫై చేయండి, మళ్ళీ W/2x వస్తుంది. వచ్చి తీరాలి, అప్పుడే క్రాస్ సెక్షన్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నట్టు. సో ఈ ప్రొసీజర్ అంతా నేను ఎందుకు చెప్పాను అంటే, ఆఫ్ కోర్స్ ఫాస్ట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎందుకంటే స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లో డిస్కస్ చేసింది. బట్ ఈ ప్రొసీజర్ చెప్పడానికి మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే, బీమ్స్ లో మనకి సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ తెలిసాయి అంటే ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్ అనే వాటిని ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేసేయవచ్చు. సో డిఎస్ఐ ఇన్ ద బీమ్స్ 0 అంటే ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్ డెవలప్ అవ్వని కాదు, బట్ అవి మనం ఎక్స్టర్నల్ రియాక్షన్స్ తెలియటం ద్వారా కనుక్కోవచ్చు. అంటే అవి అన్నోన్స్ కాదు. ప్లీజ్ టెల్ మీ, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఆల్ ఆఫ్ యూ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో బీమ్స్ కి డిఎస్ఐ ఎంత అవుతుంది? 0. ఎందుకు 0 అవుతుందంటే ఎక్స్టర్నల్ రియాక్షన్స్ కనుక్కోవడం ద్వారా మనం ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేవచ్చు, వేరే ప్రొసీజర్ కానీ ఏమీ ఫాలో అవ్వకుండా. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో మిగిలిన వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకే వెంకటేష్, ఓకే. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? అర్థమైందా లేదా? బీమ్స్ కి డిఎస్ఐ అంతా 0. Therefore, what is the DS for the beams finally? సో ఇప్పుడు బీమ్స్ కి డిఎస్ ఏమవుతుంది? వాట్ ఇస్ ద డిఎస్ ఫర్ ద బీమ్స్? సో మనకు తెలుసు డిఎస్ అంటే ఏంటి? డిఎస్సి ప్లస్ డిఎస్ఐ. సో బీమ్స్ కి డిఎస్ఐ 0 కాబట్టి డిఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిఎస్సి అంటే ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ మైనస్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ అవుట్ రిడెండెన్సీ ఫర్ ద బీమ్స్. ఓకే, అంటే మనం ఇప్పుడు వరకు డిఎస్సి ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పటికీ కూడా అదే డిఎస్. క్లియర్ ద పాయింట్? సో నెక్స్ట్ ట్రస్సెస్ చూద్దాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ట్రస్సెస్ చూద్దాం. ఫర్ ట్రస్సెస్
సో ట్రసెస్. సో ఫస్ట్ సేమ్ డిఎస్సి క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. డిఎస్సి క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత డిఎస్ఐ. సో డిఎస్సి అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు కదా, ఆర్ఈ మైనస్ ఎన్ఈ. ఓకే, ఆర్ఈ మైనస్ ఎన్ఈ. సో జనరల్గా ఎన్ఈ ఏంటి, 3 కదా. ఫర్ ఎ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్ లోడెడ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ ప్లేన్, నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. యా, సో వాట్ ఈస్ ద డిఎస్సి ఫర్ ద ట్రస్ షోన్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఇండిటర్మినెన్సీ చెప్పండి. అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఇస్తాను చూడండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ కేసులో డిఎస్సి ఎంత అవుతుంది చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద డిఎస్సి ఫర్ ద ఫస్ట్ కేస్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆన్సర్డ్ కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ సెకండ్ కేసులో కూడా చెప్పండి డిఎస్సి ఎంత అవుతుందో. సో ఫస్ట్ కేసులో మీరు ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా కరెక్టే. సో ఏంటి ఇక్కడ ఇంజిన్ సపోర్ట్ కాబట్టి 2 రియాక్షన్స్. సో ఇక్కడ 2 రియాక్షన్స్. సో ఎన్ని మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ 3 అండ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం 3. Therefore DSE is equal to 4 kada, just a second, support reactions 4 kada. So 4 minus 1 anta, 4 minus 3 anta 1, isn't it? So అదే విధంగా at that too ట్రస్సుల్లో ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్స్ అనేవి ఐదర్ హింజ్ ఆర్ రోలర్ ఉంటాయి. ఫిక్స్డ్ కానీ గైడెడ్ రోలర్స్ కానీ ఉండవు. ఎందుకంటే ట్రస్సుల్లో మూమెంట్ అనేది రాదు కాబట్టి. ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ట్రస్సుల్లో మూమెంట్ అనేది రాదు కాబట్టి జనరల్ గా ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్స్ గైడెడ్ రోలర్స్ అనేవి ఉండవు. ఉంటే హింజ్డ్ ఉంటాయి లేదా రోలర్ ఉంటాయి. ఓకే, సో సెకండ్ కేసుకి ఎంత చెప్పండి డిఎస్, అదే డిఎస్సి. సో ఇట్ ఈస్ 2 కరెక్ట్. సో అర్థమైందా? ఇక్కడ 2, సో ఇది రోలర్ ఘాట్ 1, ఇక్కడ 2. సో అన్ని టోటల్ మనకి ఆర్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ 5, నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం 3. సో డిఎస్ఈ ఏమవుతుంది 5 minus 3 దట్ ఈస్ 2. అవునా కాదా? నెక్స్ట్, సో ట్రస్సెస్ కి డిఎస్ఐ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో చూద్దాం చూడండి. సో జాగ్రత్తగా వినండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. డిఎస్ఐ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో చూద్దాం చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఎస్ఐ అంటే ఏంటి చెప్పండి. డిఎస్ఐ అంటే ఏంటి చెప్పండి. డెఫినేషన్ బట్టి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో అందుచేత అడుగుతున్నా డిఎస్ఐ అంటే ఏంటో చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. డిఎస్ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. అవునా కదా? నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. ప్లీజ్ టెల్ మీ ఎస్ ఆర్ నో. సో ఇప్పుడు ట్రస్ అనేది పిన్ జాయింటెడ్ స్ట్రక్చరే కదా. సో ట్రస్ అనేది పిన్ జాయింటెడ్ స్ట్రక్చర్ అయినప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయి?
ఓన్లీ వన్, దట్ ఈస్ యాక్సియల్ ఫోర్స్. అంతే కదా, యాక్సియల్ ఫోర్స్ అనే ఇంటర్నల్ రియాక్టివ్ ఫోర్స్ మాత్రమే డెవలప్ అవుతుంది ట్రస్ లో. అందుచేత సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రియాక్టివ్ ఫోర్స్ అంటే ఎన్ని చెప్పండి? సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రియాక్టివ్ ఫోర్సెస్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రియాక్టివ్ ఫోర్సెస్. సో ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ రియాక్టివ్ ఫోర్సెస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి? ఓన్లీ వన్. ఏంటది? యాక్సియల్ ఫోర్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఎన్ని మెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ఇంటర్నల్ రియాక్టివ్ ఫోర్సెస్ డెవలప్ అయినట్టు. ఎందుకంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఫోర్సే కదా ఉంది. సో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ని మనం m తో రిప్రజెంట్ చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం, నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఇవి మెంబర్స్ కాబట్టి, చూడండి, సో మెంబర్స్ కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెంబర్ ఈజ్ జాయింట్ టు ద అదర్ మెంబర్ బై ఏ పిన్ జాయింట్ ఆర్ హింజ్డ్ జాయింట్. సో హింజ్డ్ జాయింట్ దగ్గర ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఉంటాయి? జనరల్ గా 2. ఎందుకంటే అబౌట్ దట్ జాయింట్ అన్ని మెంబర్స్ పాస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అది హింజ్డ్ జాయింట్ కాబట్టి మూమెంట్ అనేది ఏమి ప్రొడ్యూస్ చేయలేవు ఆ జాయింట్స్. ఓకే, ఆ మెంబర్స్ అబౌట్ దట్ జాయింట్. ఓకే, అబౌట్ దట్ మెంబర్ ఆల్ ద మెంబర్స్ పాసింగ్ త్రూ దట్ జాయింట్ విల్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ మూమెంట్. సో అందుచేత ప్రతి జాయింట్ దగ్గర ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఉన్నాయి? మనకి 2. ఏంటి ఆ 2 ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం? summation of force in x direction equals to 0 and summation of force in y direction equals to 0. అర్థమవుతుందా? ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఇక్కడ మెంబర్ ఇంటర్నల్ మెంబర్ ఫోర్సెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మెంబర్ కనెక్ట్ అయి ఉన్న జాయింట్స్ గురించి కూడా మాట్లాడాలి. సో ట్రస్ లో ప్రతి జాయింట్ దగ్గర ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఉంటాయి? 2. ఏంటి ఆ 2? సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇన్ x డైరెక్షన్ ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇన్ y డైరెక్షన్ ఈక్వల్స్ టు 0. బట్ మూమెంట్ అనేది 0 తీసుకోలేము, ఎందుకంటే ఆ జాయింట్ కూడా ఆ జాయింట్ దగ్గర నుంచి పాస్ అవుతున్న మెంబర్స్ అన్ని మీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మూమెంట్ అనేది ఏమి ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. క్లియర్? ప్లీజ్ టెల్ మీ yes or no. సో దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ జాయింట్స్, ఎందుకంటే ప్రతి జాయింట్ దగ్గర 2 ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఉన్నాయి కదా, -3. ఈ -3 ఎందుకు చేశానంటే, సో చూడండి ఒకసారి, పైన డిఎస్సి క్యాల్కులేషన్ లో ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం కన్సిడర్ చేసాం మనం? 3. ఆ 3 కూడా జాయింట్స్ దగ్గర కన్సిడర్ చేస్తాం, బట్ ఆ జాయింట్స్ అనేవి ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. బట్ ఎనీవో అది కూడా జాయింటే కదా, ఆ జాయింట్ కూడా మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి -3 చేయాలి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో నెంబర్ ఆఫ్ జాయింట్స్ మనం j అనుకుందాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2j - 3. సో జనరల్ గా ఇది Ri, ఇది Me. రైట్. సో డిఎస్ఐ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రియాక్టివ్ ఫోర్సెస్ మైనస్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఎన్ని ఇంటర్నల్ రియాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి? m. ఎన్ని రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఉన్నాయి? 2j - 3. దట్స్ ఇట్. సో అలా ఈ ఫార్ములా మీరు ఎన్నో టెక్స్ట్ బుక్స్ లోను ఎన్నో మెటీరియల్స్ లోను చూసుంటారు. బట్ నాకు తెలుసు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు ఎక్కడా చూసుంటారు. దట్ ఈస్ 100%. ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్. సో చూస్తే ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్, బట్ జనరల్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కడ ఉండదు, సింప్లీ ఫార్ములా ఇస్తారు. సో m - 2j - 3. సో ఆ ఫార్ములా ఎందుకు అలా వచ్చిందో అర్థమైందా? సో అందుకే ముందే చెప్పాను, మీరు స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ అంటే కొన్ని ఫార్ములాలు కొన్ని క్వశ్చన్లు కాదు, గుర్తుపెట్టుకోవడము ప్రాక్టీస్ చేయడం కాదు, కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోండి, లాజిక్. సో ప్లీజ్ టెల్ మీ ఇస్ ఇట్ క్లియర్? డిఎస్ఐ అంటే అర్థమైందా? ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఐ వాంట్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్. ఇంటర్నల్ ఇండిటర్మినసీ ఫర్ ద ట్రస్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? సో ఈ 2 ట్రస్లకి, ఓకే, ఇక్కడ మనం 2 ట్రస్లు చూపించాం కదా, ఆ 2 ట్రస్లకి డిఎస్ఐ క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి ఎంతో? సో ఇక్కడ సో 2 ట్రస్సెస్ ఉన్నాయి కదా, 2 ట్రస్సెస్ కి డిఎస్ఐ ఎంతో క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి, ఫస్ట్ ట్రస్ కి సెకండ్ ట్రస్ కి. సో ఫస్ట్ ట్రస్ లో
నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కదా ఎన్ని ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 6 6 ఉన్నాయి అండ్ ఎన్ని జాయింట్స్ ఉన్నాయి సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ కదా నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అంటే అది ఎంఏ కదా ఈక్వల్ నెక్స్ట్ ఎన్ని జాయింట్స్ ఉన్నాయి 1 2 3 4 రైట్ 4 జాయింట్స్ ఉన్నాయి దెన్ డిఎస్ఐ ఫార్ములా ఏంటి m మైనస్ ఆఫ్ 2j మైనస్ 3 అంటే ఎంత మనకి m అంటేనేమో 6 నెంబర్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఏమో 2 into 4 8 మైనస్ 3 సో ఎంత మనకి 8 minus 3 5 6 minus 5 ఎంత 1 సో ఫైనల్గా ఇది డిఎస్ఐ సో డిఎస్ అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు కదా డిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ డిఎస్ఈ ప్లస్ డిఎస్ఐ అంటే ఎంత అయింది 1 plus 1 దట్ ఈస్ 2 సో అదే ఈ కేసులో చెప్పండి డిఎస్ఐ ఎంత అవుతుందో సో లెక్క మొత్తం నెంబర్స్ అండి 1 2 3 4 5 6 పైన మెంబర్స్ అన్ని 6 7 8 9 10 11 12 సో పైన 6 కాదు కింద కూడా 6 ఉంటాయి 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 సో ఎన్ని ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉంటాయి అన్ని ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్ సో ఎంత 20 సో ఎంత చెప్పండి 25 కదా సో నెంబర్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఎన్ని జాయింట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 జాయింట్స్ ఉన్నాయి సో దెన్ డిఎస్ఐ అంటే ఎంత ఫార్ములా m మైనస్ 2j మైనస్ 3 అంటే ఎంత 14 మైనస్ 2 సారీ 14 కాదు 25 కదా సో 25 మైనస్ 2 into 14 మైనస్ 3 ఎంత అవుతుంది 0 సో ఈ కేసులో డిఎస్ అంటే ఎంత మనకు తెలుసు కదా డిఎస్ఈ ప్లస్ డిఎస్ఐ అంటే ఎంత 2 plus 0 ఇట్ ఈస్ 0 సో ఫైనల్గా ట్రస్కి డిఎస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటి డిఎస్ని డిఎస్సిని డిఎస్ఐని యాడ్ చేయాలి ఏంటి డిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎస్సి ప్లస్ డిఎస్ఐ సో డిఎస్సి అంటే ఎంత ఆర్ఈ మైనస్ ఎన్ఈ అంటే 3 ప్లస్ ఎం మైనస్ 2j ప్లస్ 3 సో 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా సో దెన్ వాట్ ఇస్ ద డిఎస్ ఫర్ ద ట్రస్ డిఎస్ ఫర్ ద ట్రస్ ఈజ్ ఎం ప్లస్ ఆర్ఈ సో ఎం అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ఈ అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ రియాక్షన్స్ మైనస్ 2j సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ డిఎస్ ఫర్ ద ట్రస్ సో అగైన్ ఈ ఫార్ములా మీరేం బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరంలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరంలా కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చాలు అసలు డిఎస్ అంటే ఏంటో ఐడియా ఉంటే క్యాల్కులేట్ చేసేవచ్చు దట్స్ ఇట్ బట్ ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో మనం టైం సేవ్ చేయడం కోసం ఉన్న ఫార్ములాస్ మాత్రమే బట్ ఆ ఫార్ములాస్ బై హార్ట్ చేయాలనేమి రూల్ ఏం లేదు కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే చాలు సో ప్లీజ్ టెల్ మీ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో ఈ విధంగా ట్రస్ కి డిఎస్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సో ఇంకా మిగిలింది ఏంటి మనకి ఫ్రేమ్ సో ఆ ఫ్రేమ్ గురించి విల్ డిస్కస్ ఇన్ అవర్ టుమారోస్ క్లాస్ సో రేపు క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రేమ్స్ గురించి సో ఫార్ ఎనీ డౌట్ ఈ రోజు డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు ఎనీ డౌట్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో డౌట్స్ దెన్ విత్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ ద సెషన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో రివైజ్ చేయండి క్లాస్ అయిపోయినంటే మీకు ఈ పీడిఎఫ్ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ప్లీజ్ రివైజ్